வணக்கம். இந்த வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்ல நம்ம மதிப்பிற்குரிய ஜனாதிபதி திரௌபதி முர்மு அவங்களோட லைஃப்ல ஃபேஸ் பண்ண சவால்களையும் கஷ்டங்களையும் பத்தி தமிழ்ல கேட்க போறோம். அதுக்கப்புறம் அதே கதையை ரொம்ப சிம்பிளான இங்கிலீஷ்லயும் கடைசியா நல்லா அட்வான்ஸ்டு இங்கிலீஷ்லயும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஒடிசா மாநிலத்துல உப்பர்பேடான்னு ஒரு சின்ன கிராமம். அங்க வசதிகள்லாம் ரொம்ப கம்மி, வாழ்க்கை ரொம்ப சிம்பிளா இருந்துச்சு. அந்த ஊர்ல ஜூன் 20, 1958 அன்னைக்கு ஒரு சாதாரண சந்தால் பழங்குடி குடும்பத்துல ஒரு பொண்ணு பிறந்தா. அவ பேரு தான் திரௌபதி முர்மு. சின்ன வயசுல இருந்தே திரௌபதிக்கு ஏகப்பட்ட கஷ்டங்கள். பழங்குடி இனத்துல பிறந்த பொண்ணுங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அங்க ரொம்ப கம்மி. ஆனா அவங்க படிக்கணும்னு செம ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்க. விடாமுயற்சியோட ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிப்பை முடிச்சு ஒரு டீச்சராகவும் மாறினாங்க. வாழ்க்கை சூப்பரா போயிட்டு இருந்தது. ஷியாம் சரண் முர்முவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு 2 மகன்கள் ஒரு மகளோட ஒரு அழகான குடும்பத்தை உருவாக்குனாங்க. திரௌபதி பொது சேவையில இறங்கி அரசியல்லையும் மெல்ல மெல்ல வளர ஆரம்பிச்சாங்க. MBA ஆகி அப்புறம் ஒடிசாவில் மினிஸ்டராகவும் ஆனாங்க. எல்லாமே நல்லாத்தான் போயிட்டு இருந்தது. ஆனா அப்பதான் அந்த கொடூரமான சோகம் நடந்துச்சு. 2009 அவங்களோட மூத்த மகன் திடீர்னு இறந்துட்டான். அந்த இழப்பு அவங்களை அப்படியே உலுக்கிடுச்சு. எந்த ஒரு பெத்தவராலும் தன் பிள்ளையை இழக்கிறதை தாங்கிக்கவே முடியாது. துக்கம் தொண்டையை அடைச்சாலும் குடும்பத்துக்காக அவங்க தைரியமா இருக்க ட்ரை பண்ணாங்க. ஆனா கொஞ்ச வருஷத்திலேயே அடுத்த இடி விழுந்தது. 2013 அவங்களோட சின்ன மகனும் இறந்துட்டான். சில வருஷ கேப்லயே பெத்த 2 பசங்களையும் அவங்க இழக்க வேண்டி இருந்தது. ஒருத்தர் இல்ல, 2 பிள்ளைகளை இழந்த அந்த வலியை கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க. அவங்கள தெரிஞ்சவங்க எல்லாரும் இந்த தாங்க முடியாத துக்கத்துல இருந்து இவங்க எப்படி வெளியில வரப்போறாங்கன்னு யோசிச்சாங்க. ஆனா விதி அவங்களை இன்னும் சோதிக்க நினைச்சது. 2014 உடம்பு முடியாம அவங்க கணவர் ஷியாம் சரண் முர்முவும் இறந்துட்டாரு. பல வருஷமா கூடவே துணையா நின்ன மனுஷனும் இல்லாம போயிட்டாரு. ரொம்ப குறுகிய காலத்துல திரௌபதி முர்மு அவங்களோட 2 மகன்களையும் கணவரையும் இழந்துட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சோகம் நடந்தா சாதாரணமா யாரா இருந்தாலும் பொது வாழ்க்கையில இருந்து மொத்தமா ஒதுங்கிடுவாங்க. ஆனா அவங்க வேற ஒரு பாதையை தேர்ந்தெடுத்தாங்க. ஆன்மீகம், தியானம், அப்புறம் மக்கள் சேவைன்னு அவங்க தங்களை மாத்திக்கிட்டாங்க. மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுல அவங்களுக்கு ஒரு தனி சக்தி கிடைச்சது. சமுதாயத்துக்காக தொடர்ந்து உழைச்சாங்க. ஒவ்வொரு நாளும் மெதுவா தங்களை தேர்த்திக்கிட்டு வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்களோட இந்த மன உறுதி மற்றவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனா மாறுச்சு. 2015 ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தோட கவர்னரா அவங்க அப்பாயிண்ட் ஆனாங்க. அந்த மாநிலத்தோட முதல் பெண் கவர்னர் அவங்க தான். அவங்களோட எளிமை, நேர்மை, அமைதியான குணத்தை பார்த்து எல்லாரும் வியந்து போனாங்க. அப்புறம் 2012 அந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தருணம் வந்தது. ஒரு சின்ன பழங்குடி கிராமத்து பொண்ணு வாழ்க்கையில ஏகப்பட்ட சொந்த இழப்புகளை தாங்கின ஒரு பெண்மணி இந்தியாவோட ஜனாதிபதியா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க. இந்தியாவோட முதல் பழங்குடியின பிரசிடென்ட் அவங்க தான். இந்த உலகத்துல ரொம்ப சாதாரண பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நாட்டோட மிக உயரிய பதவிக்கு வந்த ஒரு சில தலைவர்கள்ல அவங்களும் ஒருத்தரா மாறினாங்க. அவங்களோட இந்த ஜர்னி வெறும் அரசியல் வெற்றியை பத்தினது மட்டும் இல்ல, அது மன உடைஞ்சு போன ஒரு சூழ்நிலையில இருந்து எப்படி உயிர் பிழைச்சு வர்றதுன்றத பத்தினது. வாழ்க்கை அடிச்சு கீழே தள்ளும் போதெல்லாம் மறுபடியும் எப்படி எழுந்து நிக்கணும்ன்றத பத்தினது. எவ்வளோ பெரிய இருட்டிலையும் நம்பிக்கையோட இருந்தா ஜெயிக்கலாம்னு நிரூபிச்ச கதை அது. இன்னைக்கு திரௌபதி முர்முவோட வாழ்க்கை நமக்கு ஒரு விஷயத்தை ஸ்ட்ராங்கா புரிய வைக்குது. எல்லாமே நல்லா நடக்கும் பொழுது நம்ம பலத்தை காட்ட முடியாது. வாழ்க்கை எப்போ ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கோ அப்பவும் தொடர்ந்து முன்னாடி போறதுல தான் உண்மையான பலமே இருக்கு. அவங்களோட கதை ஒரு பவர்ஃபுல்லான பாடம்.
உங்க வாழ்க்கையில என்ன நடக்குதுன்றதை உங்களால எப்பவும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஆனா தோத்து போய் அப்படியே விட்டுறதா இல்ல தொடர்ந்து போராடி ஜெயிக்கிறதான்றதை உங்களால கண்டிப்பா முடிவு பண்ண முடியும். அப்படி திரௌபதி முர்மு தொடர்ந்து போராடணும்னு தான் முடிவு பண்ணாங்க. அதனால தான் அவங்களோட கதை இந்தியா முழுக்கவும் உலகளவுலையும் கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கு. தன் மகன்களையும் கணவரையும் இழந்து தவிச்ச ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னைக்கு இந்தியாவோட ஜனாதிபதி வரைக்கும் உயர்ந்து இருக்கிற திரௌபதி முர்முவோட இந்த ஜர்னி மன உறுதி இருந்தா தாங்க முடியாத பெரிய வழியை கூட ஒரு மாபெரும் நம்பிக்கை கதையா மாத்த முடியும்ன்றதுக்கு ஒரு நிஜமான உதாரணம். Imagine a small village named Uparbeda in the state of Odisha. The village had limited facilities and life was simple. It was here on June 20th, 1958, that a girl named Drupadi Murmu was born into a tribal Santhal family. As a child, Drupadi faced many challenges. Opportunities for education were scarce, especially for girls from tribal communities. Yet she was determined to learn. Through hard work and persistence, she completed her education and became a teacher. Life seemed to be moving forward beautifully. She married Shyam Charan Murmu, and together they built a family. They had 2 sons and a daughter. Drupadi entered public service and gradually rose in politics. She became a legislator and later a minister in Odisha. Everything appeared to be going well. But then tragedy struck. In 2009, her elder son passed away unexpectedly. The loss was devastating. No parent is prepared to lose a child. The grief was overwhelming, but Drupadi tried to stay strong for her family. Just a few years later, another heartbreaking tragedy occurred. In 2013, her younger son also passed away. Within a span of a few years, she had lost both of her sons. Imagine the pain of losing not one, but 2 children. Many people who knew her wondered how she would cope with such unimaginable sorrow. But life had more challenges ahead. In 2014, her husband, Shyam Charan Murmu, passed away after battling illness. The person who had stood beside her for decades was gone. Within a short period, Drupadi Murmu had lost her 2 sons and her husband. Most people would have completely withdrawn from public life after such tragedies. Yet she chose a different path. She turned toward spirituality, meditation and service. She found strength in helping others and continued working for society. Slowly she rebuilt her life, one day at a time. Her resilience became an inspiration to many. In 2015, she was appointed governor of Jharkhand, becoming the first woman to hold that position in the state. People admired her humility, honesty, and calm nature. Then in 2022, a historic moment arrived. The daughter of a small tribal village, a woman who had endured extraordinary personal loss, was elected President of India. She became India's first tribal president and one of the few leaders in the world to rise from such humble beginnings to the highest constitutional office of her nation. Her journey was not just about political success. It was about surviving heartbreak. It was about standing up after life knocked her down again and again. It was about proving that even in the darkest moments, hope can survive. Today, Drupadi Murmu's story reminds us that true strength is not shown when everything goes well. True strength is shown when life becomes difficult, yet we continue moving forward. You cannot always control what happens to you, but you can control whether you give up or keep going. And Drupadi Murmu chose to keep going. That is why her story inspires millions across India and around the world.
From losing her sons and husband to becoming the President of India, Draupadi Murmu's journey is a reminder that resilience can transform even the deepest pain into a story of hope. Picture a secluded hamlet named Upabeda, nestled within the state of Odisha. The village was characterized by infrastructural limitations, and life there was remarkably austere. It was against this backdrop, on June 20th, 1958, that a girl named Draupadi Murmu was born into an indigenous Santhal family. During her formative years, Draupadi encountered numerous adversities. Educational opportunities were exceedingly scarce, particularly for young girls from marginalized tribal communities. Nevertheless, she possessed an unwavering determination to pursue knowledge. Through sheer industriousness and unyielding persistence, she successfully completed her education and embarked on a career as an educator. Life initially appeared to be progressing beautifully. She wedded Shyam Charan Murmu, and together they nurtured a family, welcoming 2 sons and a daughter. Driven by a desire to serve, Draupadi ventured into public service and progressively ascended the political ranks. She was elected as a legislator and subsequently appointed as a cabinet minister in the Odisha government. Everything seemed to be flourishing seamlessly. However, an overwhelming tragedy struck. In 2009, her eldest son met an untimely and unexpected demise. The loss was utterly devastating, as no parent is ever psychologically equipped to endure the bereavement of a child. While the profound grief was entirely overwhelming, Draupadi endeavored to remain a pillar of strength for her surviving family members. Merely a few years later, an equally agonizing catastrophe occurred. In 2013, her younger son also passed away. Within a strikingly brief span of time, she had been deprived of both of her sons. Contemplate for a moment the sheer psychological trauma of enduring the loss of not 1 but 2 children. Many who were acquainted with her speculated how she could possibly cope with such unimaginable and crushing sorrow. Yet, destiny had further trials in store. In 2014, her husband, Shyam Charan Murmu, succumbed to a prolonged illness. The very individual who had stood resolutely by her side for decades was abruptly gone. Within a drastically compressed time frame, Draupadi Murmu had been stripped of her 2 sons and her life partner. Under such catastrophic circumstances, most individuals would have completely withdrawn from public life to mourn in isolation. Yet, she consciously chose a completely different trajectory. She oriented herself towards spirituality, meditation, and altruistic service. She discovered a profound source of inner fortitude in alleviating the suffering of others and steadfastly continued her societal work. Gradually, she painstakingly reconstructed her life, taking it one day at a time. Her extraordinary resilience became a beacon of inspiration for countless individuals. In 2015, she was appointed as the governor of Jharkhand, etching her name in history as the first woman to occupy that prestigious office in the state. Citizens profoundly admired her humility, unblemished honesty, and serene demeanor. Subsequently, in 2022, a monumental and historic milestone arrived. The daughter of a remote tribal village, a woman who had weathered unparalleled personal devastation, was elected as the President of India. She emerged as India's maiden tribal president
and one of the rare global leaders to ascend from such incredibly humble origins to the highest constitutional office of her nation. Her odyssey was not merely an account of political triumph. It was a testament to surviving profound emotional heartbreak. It was about resurrecting oneself after life repeatedly dealt shattering blows. It was about demonstrating that even in the bleakest periods of existence, hope can stubbornly endure. Today, Drupadi Murmu's life chronicle serves as a potent reminder that authentic strength is not manifested when circumstances are favorable. Genuine fortitude is revealed when life becomes exceptionally grueling. Yet, we resolutely choose to press forward. Her life imparts a profound philosophical lesson. You cannot always dictate the circumstances that befall you, but you retain absolute autonomy over whether you succumb to despair or persevere. And Drupadi Murmu definitively chose to persevere. That is precisely why her narrative continues to profoundly inspire millions across the length and breadth of India, as well as around the globe. From enduring the agonizing loss of her sons and husband to ascending to the presidency of India, Drupadi Murmu's extraordinary trajectory stands as a definitive reminder that unyielding resilience can transmute even the most profound grief into an enduring narrative of hope.